Hello wonderful people, so today inshallah in this video we are going to discuss the traditional schools of linguistics and especially the classical period. Traditional grammarians were people who studied the language in ancient times. إذا ملي تنهضروا على traditions هما علماء النحو واللي كانوا في القديم كانوا يدرسوا اللغات القديمة أو كيدرسوا اللانجويج ديالهم في القديم. They were the Greeks, Indians, Romans and Arabs واللي كانوا مشهورين هما اليونانيين والهنود وكذلك الرومانيين والعرب. Okay, this approach is called traditional because it was transmitted from an early past. إذا ملي تنقولوا يعني الابروتش اللي سميها traditional grammarian or traditional period means أننا غنهضروا على واحد المنطلق اللي كان في الماضي. In fact, traditional grammar was the precursor or the root of what is now known as linguistics. إذا ملي تنهضروا على traditional grammar فهو المنطلق اللي هذا العلم اللي غادي تندرسوه حاليا هو linguistics. من تماك بدا المنطلق. In this section, we shall throw light on some specific traditional linguists thought schools. إذا في هذه الفيديوهات غادي نديروا discussion لواحد المدارس اللي هي قديمة اللي هي the Greeks اليونانيين, the Greek Alexandrian اللي هي واحد المدرسة ثانية and the Roman. So the first period is called the Greeks, 5th century before Christ. The ancient Greeks were the pioneers in field of investigation of language. They studied Greek exclusively and show little interest or none to the other existing language at that period. Which means أن الحضارة اليونانية القديمة من بين الرواد ديالها اللي كانوا علماء اللي من بينهم أرسطو and so on, فكان interest ديالهم ولا داك الشيء اللي تيعجبهم هما أنهم يبحثوا في مجموعة من المسائل اللي من بينها اللغة. فكانوا كيدرسوا اللغة اليونانية يعني تعمقا كثيرا أكثر من دوك اللغات الأخرين اللي كان من بينهم ال Arab language and so on. The most prominent Greek philosophers who studied it were Plato, Aristotle and Socrates. إذا من بين العلماء اليونانيين أو ما بين يعني الفلاسفة اليونانيين اللي كانوا طوروا من اللغة وبحثوا في اللغة بزاف من بينهم أفلاطون, أرسطو وسقراط. Each of them developed interesting ideas about language. However, they speculated about them. مما يبين أنهم تعمقوا في مفهوم اللغة وعطونا مجموعة من الأشياء اللي من بينها linguistic. One famous example of their speculation concerned the nature and origin of language, which means أن من بين الأطروحات اللي طرحوها من بين الأفكار اللي قالوها هي أن واش اللغة كتنتمي لما هو طبيعي, واش أنها نشأت من الطبيعة ولا أنها يعني تم الاكتشاف ديالها عن طريق conversations اللي كتدور ما بين people and so on. This question debated was is language due to physis, which means nature, or to namos, which means naming. In other terms, is language governed by nature, which is physis, as any other natural phenomenon like the falling of rain, or is it the result of a social convention agreement that is نامس. واش يعني اللغة تم يعني الاكتشاف ديالها عن طريق الطبيعة ولا أنها اختلقت من الطبيعة إلى آخره بحال كيما تنزل الأمطار إلى آخره, ولا تم الاكتشاف ديالها عن طريق يعني البرزنتيشنز اللي كيدير people ولا الكونفرسيشن and so on. إذا هذا من بين الأسئلة اللي طرحوا يعني العلماء في ذاك القرن. Those who supported the first point of view were called the naturalists. هذوك اللي قالوا بأن اللغة governed by nature تسموا naturalists, وهذه فرقة. Whereas the other group was called the conventionalists. يعني الناس اللي كانوا يعني قالوا بأن اللغة يعني عن طريق social convention كانوا يتسموا conventionalists, which means two groups وكل واحد عنده الأفكار ديالو. Let's move now to discuss their ideas.